Hello everyone. In previous class we are discussing file organization techniques, in which we discussed three different types of file organization techniques. Those are serial, sequential, random and uh, direct access file organization techniques. These are the things which we are going to be discussed in previous class. Today we are going to be discussing two more file organization techniques. Those are random access file organization techniques. The next one is indexed sequential file access mechanism, ISAM, or indexed access method. Now we are going to see random access methods. In the random access methods, records are stored on disk by hashing algorithm. This hashing algorithm is used to generate a relative record address through which we are going to be accessing the records easily, which we stored on database. That is called as a random access methods. Random access methods, we are going to be randomly generating one relative record number through which we are going to be storing record into that particular address. If once again, if you want to access the particular data from the database, through which the hashing algorithm technique only we are going to be accessing the data which we stored on a database. Those are called as random access methods. Now both class serial file organizations, sequential file organizations, self and direct file organization techniques discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು random access method ಮತ್ತು ISAM discuss ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ, index or sequential access methods. First one is random access methods. Random access method ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ್ಯಾಗ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಐತಿ. ಅದು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಟೋಕನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ where we are storing, what algorithm is generating that particular relative address. With respect to that, we are going to be storing the data into database. That's why it's called as random access methods. Random access methods ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಈ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು random access methods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In which records are going to be stored on the basis of relative address, and these relative address are going to be generated by this hashing technique or a hashing algorithm. Now what are the advantage of using this random access methods? Access to the records is quick and direct because we generated a unique record, unique relative address. By accessing that, we can easily access the data or record which we stored on database. That is, which is providing faster and quicker access to the records which we stored on a database. ಇದರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ random access methods. Now we come to disadvantage. Disadvantage of this random access method is to overhead generation of address. Overhead generation of address is a difficult task. That is, address generation is overhead to access each record due to hashing algorithm. We are using a technique called as a hashing algorithm. What hashing algorithm performs is that which is generating one address or one number that is a relative address of a particular record which we want to store into a database. Every time we need to be generate a different address.
every time we need to be generated different address. That is the difficult task. That is overhead generation of a record is a disadvantage. Whatever the data which you want to store into a database, every time I need to compute a different address. That is the difficult task by this random access method. That is the disadvantage of random access methods. ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದು ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಈಸಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟು ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ 113. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 113ಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು 113. ಈಗ ನೀವು 113 ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ in 113 it is generated two different address, same address for two different information what we are going to storing into a database. If I am going to be accessing 113 address 113, it is going to be retrieving, it might be accessing any one of those information, but what I am looking for in database which might not be access that data. That is the difficulty which we are going to be encounter in random access methods. Andre ಸೇಮ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅದು ಈ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದರ disadvantage random access method. The next one is indexed sequential access method. Indexed sequential access method, which is a combination of sequential and direct access file applications, which make use of two different techniques for storing data into database. Those techniques are going to be combined only in this indexed sequential access method. Indexed sequential access method ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ it is hybrid between sequential and direct access methods ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Hybrid means it is a combination of both, which make use of sequential access methods as well as direct access methods to store a data into database. ಅದು ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ sequential methods ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ access ಮಾಡಕ್ಕೆ direct access method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If you want to store a data into database, it follows sequential method to store a data into database. What we are doing in sequential records are going to be stored one after the other, but they are going to be maintained certain ordering, either ascending or a descending. This particular order is maintained in this sequential access method. But for retrieval of data which follows direct access file organizations, in what we are doing in direct access file organization is that we are going to be generating a record key which is the relative address of a particular record which we want to store into a database. If I know that relative record key or a relative address, then I can easily access the data which I stored into a database. That is used to retrieve the record from the database, which make use of two different techniques for storing as well as accessing a record from the database. That is indexed sequential access method. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡರದ್ದು ನನಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then what are the advantages of using this indexed sequential access methods? ISAM permits efficient and economical use of sequential processing when the active ratio is high. If you are having a smaller database and if you implemented using this indexed sequential access methods, then it does not have much more effect on that smaller database, because anyhow we are having a smaller database, it does not require much more amount of efficient work of a database. Anyhow it's going to be accessing the data from the database. If we are going to be having larger database and which has high activity ratio, in that which is having more effective operation or more effective on the database which are having high active operations or high active ratios. Means if I am having a database which is a large database, for that most of the users are going to be frequently querying or frequently accessing that database. For those, it is effective accessing mechanism to access the data from the database. For such kind of database which is effective working on those particular kind of database. ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಅದು ಅಂತ ಪರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಹೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಏನೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಯಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ IICM ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ indexed sequential access methods? The main disadvantage of this indexed sequential access method is that whatever the records or whatever the file which we want to store into database, those must be stored on direct access storage media, because which make use of two different techniques. Those are sequential and direct. By discussing direct access methods, we see that the records, the file must be stored on direct access mechanism. That is the disadvantage of this file ISAM, indexed sequential access methods, because it is going to be randomly accessing the file from the database. If you stored serially, then you no need to be checked one by one after the other. If you are going to be checking the records one by one, it will be a time consuming operation. What I need to perform is that randomly, by with help of relative record address or record key, I need to pick up the information from the database. For that, I need to store these files on a direct access storage devices. That is the disadvantage of the ISAM. These are the few file organization techniques. The main purpose of this file organization technique is that whatever the information which you are storing into database, these must be accessed effectively and stored effectively, so that I can efficiently organize and efficiently access these data from the database. This is the main disadvantage ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಏನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗನೆ ಇಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೀರಿಯಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಪಂಚ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ,
ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲ್ accessing methods. Now we are discussing database architecture. The database architecture or design of architecture is highly dependent on its architecture. If you want to design any database, that designing of database is highly dependent on architecture. What do you mean by architecture? Architecture is nothing but how we want to construct a database, whether it is centralized, decentralized, hierarchical. These are the different architecture, how we want to design a database. For that, how the users are going to be interacting with the database, whether with help of one tier, two tier, means one level, two level. Based on that, we are going to be designing database. The designing of the database is highly dependent on the database architecture. These database architecture are classified into three different types. Those are logical one tier, logical two tier, logical three tier. Means one level, two level, three level. In this way, how we are going to be querying, updating or manipulating the data into database. That concept behind this logical one tier, two tier or logical three tier architecture. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅದು ಹೈಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಐತಿ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನಮ್ಮದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೈರಾರ್ಕಿಗಳು ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂತ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್. ಒನ್ ಟೈರ್, ಟೂ ಟೈರ್ ಇದನ್ನ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಟಿಯರ್, ಟೂ ಟಿಯರ್, ತ್ರೀ ಟೈರ್. ತ್ರೀ ಟಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ layer or levels. In what different ways we are going to be querying or updating the data into a database. Based on that, we are going to classify three different types: logical one tier, logical two tier, logical three tier or three tier. These are the three different architecture are used to construct the database. You ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್. ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ end users are directly updating the database or directly manipulating the data into a database. Such database architectures are called as one tier, where end users who does not require any intermediate applications or intermediate systems to interact with the database. End users database, they are going to be directly interacting with the database. Such architectures are called as logical one tier or one tier architecture, in which if end user making any changes, these changes are going to be directly updating to the database. Means end user is manipulating certain data which is immediately reflecting to a database. These can be seen in one tier architecture. Next one is this database in logical one tier architecture. These database providing handy tools for end users, because in which end users are not programmer who are simply querying the data into database. For them, it is going to be providing certain handy tools to manipulate the data into database. Such architecture is called as a one-tier architecture. You can see an example in which we are having three different systems, system 1, 2, 3, and these three systems are directly interacting with the database. I am having one database. To this database, these different users are directly interacting with the database. We are having two more architectures, those are logical two tier and three tier, in which we are having an intermediate applications, in which we have intermediate systems
through which we are making the changes to the database, which are does not provide facility for directly manipulating the data into database. But these logical one-tier architecture provide a facility for manipulating the data immediately or directly to the database, such as called as a logical one-tier architecture. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎರಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವು. ಎರಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಇವು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನ, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವೆರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೀನಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಐತಿ, 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ 1, 2, 3. ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಇದ್ದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2, 3 ಕೂಡ ಅವು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥವ್ಗ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ 2 ಟೈರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.